Again, I'm delighted to be with you. It was a nice coincidence that I had already planned to be in Fort Worth to join them for that celebration when I received the invitation to join you, and it seemed like it was such an easy fit. And as you heard earlier, we have a great debt to the different communities, both religious and diocesan, in India, particularly Kerala, because in contrast to the large numbers that Bishop Van mentioned for Fort Worth and for Dallas in terms of Catholics, in the Diocese of Alexandria in central Louisiana, we probably have less than 40,000 Catholics. But serving them, we have about 60 priests, and about 20% of them are from India, and we continue to be blessed. Because of that, shortly after I went to the diocese, I did feel that it was important for me to get to know something about India. And so I had the opportunity of letting some of the priests plan a trip for me for about 10 days, and most of that was in Kerala, to visit each of the superiors of the priests who were working in the diocese, not only to thank them, but also to help me to have just a little bit of an appreciation of some of the cultural dimensions that they bring with them. And in addition to the many priests that serve from India within, again, a small diocese, roughly 1/2 of the priests are from other countries. And so it truly represents the Catholicity of the Church. Priests from Africa, from Central and South America, from many, many places. And so it's always a great benefit for our people to have the opportunity of having people minister to them who bring a different background and a different culture. And so I too congratulate you on the 25 years that you have made your presence known, and that God may continue to bless you and to bless all those that you serve. May I have your attention, please? We are going to start. It will also be informational and educational for everyone. We want to make sure that this evening will be the most memorable and enjoyable experience for everybody. Therefore, we want your full support and encouragement for every program. ഫാദർ പോത്തങ്കൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഗാനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം തിരുനീരായി. കാനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം തിരുനീരായി. വിസ്മയത്തിൽ മുഴുകി ലോകരെന്ന് വിസ്മൃതിയിൽ തുടരും ലോകമെന്ന് മഹിമ കാട്ടി യേശുനാഥൻ. കാനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം തിരുനീരായി. വിസ്മയത്തിൽ മുഴുകി ലോകരെന്ന് വിസ്മൃതിയിൽ തുടരും ലോകമെന്ന് മഹിമ കാട്ടി യേശുനാഥൻ. കാനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം തിരുനീരായി. കാലികൾ മേയും പുൽത്തൊഴുത്തിൽ മർത്യനായി ജന്മമേകീശൻ. കാലികൾ മേയും പുൽത്തൊഴുത്തിൽ
മർത്യനായി ജന്മമേകീശൻ മെഴുതിരി നാളം പോലെയെന്നും വെളിച്ചമേകി ജഗത്തിനെന്നും മെഴുതിരി നാളം പോലെയെന്നും വെളിച്ചമേകി ജഗത്തിനെന്നും ആഹാ ഞാനെത്ര ഭാഗ്യവാൻ, ആഹാ ഞാനെത്ര ഭാഗ്യവാൻ, യേശു എൻ ജീവനെ. കനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം വിരിനീരാ. ഊമയെ സൗഖ്യമാക്കിയിടയൻ, അന്ധന് കാഴ്ചയേകി നാഥൻ. ഊമയെ സൗഖ്യമാക്കിയിടയൻ, അന്ധന് കാഴ്ചയേകി നാഥൻ. പാരിതിൽ സ്നേഹസൂനം വിതറി, കാൽവരിയിൽ നാഥൻ പാദമിടറി. പാരിതിൽ സ്നേഹസൂലം വിതറി, കാൽവരിയിൽ നാഥൻ പാദമിടറി. ആഹാ ഞാനെത്ര ഭാഗ്യവാൻ, ആഹാ ഞാനെത്ര ഭാഗ്യവാൻ, യേശു എൻ ജീവനെ. കനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം വിരിനീരാ. കനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം വിരിനീരാ. വിസ്മയത്തിൽ മുഴുകി ലോകരെന്ന് വിസ്മൃതിയിൽ തുടരും ലോകമിന്ന് മഹിമ കാട്ടി യേശുനാഥൻ. മഹിമ കാട്ടി യേശുനാഥൻ. മഹിമ കാട്ടി യേശുനാഥൻ. My dear fathers, sisters, my dear parents, my dear young Malankarites, dearly beloved children, I am extremely grateful to the Almighty for this glorious moment in the history of the Malankara Syrian Catholic Major Archiepiscopal Church. Marivanios of revered memory, the first Malankara Catholic, the first Malankara Catholic who landed in the United States of America in 1932, initiated a spiritual, ecclesial, civic and social life in the Universal Catholic Church, enabling the people of God to work as a communion with the whole Christendom. This is the Jubilee celebration of the extension of this Apostolic Church to this great land of liberty, prosperity and possibility in which our people are gaining momentum in their life. Dear brother bishops of the United States, we are grateful to you, to the Catholic Bishops' Conference of America, for the generous assistance and the proper sense Catholic communion you extend to us in establishing Catholicity, in living our faith in unity and diversity. Let me speak few words in Malayalam, as I used to say, the language of the angels, which you can also understand because you belong to that group. സാഹസികതയുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ദൈവാശ്രയ ബോധത്തിൻ്റെയും വഴികൾ വെട്ടിത്തുറന്ന
അതിസാഹസികനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അനുയായികൾ സപ്തസാഗരങ്ങളെ കീഴടക്കി ഈ സാധ്യതകളുടെ വലിയ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴും കൊടും തണുപ്പിനെയും പ്രാതികൂല്യങ്ങൾ സകലതിനെയും അവഗണിച്ച് മലബാറിൻ്റെ മലമടക്കുകളിലും ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സമൂഹ ജീവിതവും സഭാജീവിതവും അതിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകിയ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മക്കൾ സാധ്യതകളുടെ നാട്ടിൽ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ സംലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മധ്യേ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയെ സജീവമായി ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ആവേശഭരിതരായിരിക്കുന്നതിൽ മലങ്കര സഭയുടെ തലവനും പിതാവും എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. It's my honor and privilege to introduce our chief guest, former Senator Larry Pressler. I know he doesn't need an introduction to most of you because he is well known among us because of the Pressler Amendment.
The amendment, this amendment was enacted in 1985 when Pakistan started making nuclear weapons, which was a threat to India. Senator Pressler commissioned the US government to adopt this amendment, which requires the President to certify that Pakistan does not have nuclear weapons every year. Senator Pressler's accomplishments are so many that it is impossible to enumerate everything right now. Still, I would like to give a short synopsis of his life. Born in South Dakota, Pressler is a graduate of the University of South Dakota, Oxford University as a Rhodes Scholar, the John F. Kennedy School of Government at Harvard University, and Harvard Law School. He became a lawyer and then served in the Vietnam War in the United States Army from 1966 until 1968. After serving for several years in the State Department as a Foreign Service officer, he was elected to the House of Representatives from 1975 to 1979. He was a senator from South Dakota from 1979 to 1997 and was chairman of the Commerce Committee from 1995 to 1997. Another achievement of Senator Pressler that brings him close to us is his relationship with Infosys. Bangalore-based Infosys offers computer software services to customers that include global giants such as Boeing, Cisco Systems, Reebok International, and Visa International. Senator Pressler is one of the board of directors of this company. I know he has a lot more to say about his relationship with our motherland. I invite Senator Larry Pressler to the podium to say a few words. Honored to be here among all of these distinguished guests who have been introduced. This is a very important occasion because you are here to support values and goodness in our society. And you might be doing it through your religion, but in today's age of all the problems we have in Washington with ethics and the problems we have in business in the United States in ethics, it is just wonderful that you have come here today to celebrate your Catholic beliefs, but more importantly and broader, because you want to pass on good values to your children and because you want good values in society. So you can help American society and Indian society by working on those values. Now, all of you, everyone here, could be some other place on a Saturday afternoon. We could be at a ball game, or we could be taking the day off. But the fact that you chose to come here and participate in this meeting shows that you are concerned about values and Christianity and the future of the United States and of India, and the two are not inconsistent. So Roy Varghese invited me to say a few words here about what's happening in relations between India and the United States and Pakistan and Afghanistan, and also to talk a little bit about values. I think the two go together. I've had an unusual relationship with India. The values that the basic religions try to teach, whether it's Muslim or Christianity or Judaism or whatever, is to follow the Sermon on the Mount or something like that. And I think we Christians, we Catholics, especially have the greatest speech in world history, the Sermon on the Mount. There's values there
That's real values. And you could take the Sermon on the Mount and be president of General Motors 20 years from now, and it might be a much different situation, a very complex, new ethical challenge, but the Sermon on the Mount values can guide you, and that comes from the lips of Jesus Christ, of whom we are here today to honor in part. So I'm just so honored to be here. I've had the opportunity to lecture at some universities in the last few years. One of them was down at the law school in the University of Bangalore, which I know Sister graduated from there, who's now the head of the minorities who's now the head of all the minority efforts advocate in India, and she's here. But I salute her very, very much. But the point I'm trying to make is that it's a constant struggle to teach and to learn values, and I'm still learning values. We struggle every day. And there's no easy solution, but the basic teachings of our church give us values. They give us some guidelines, but we have to figure it out in our own communications with God. We have to figure it out as we go. But that's why it's so important what you are doing here. You've come here this weekend. You're sitting here in this room instead of doing something else because you're making a contribution to values. I'm so glad to be a small part of your effort. Thank you very much. എന്നും നാഥൻ എന്നേശുനാഥൻ എന്നും നൽകിടയൻ പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ എന്നെ നയിക്കും എന്നേശു നല്ല ഇടയൻ അവിടുന്ന് പ്രാണനെ ശീതളമാക്കും അവിടുന്ന് മാനസം നേർവഴിയാക്കും അവിടുന്ന് പ്രാണനെ ശീതളമാക്കും അവിടുന്ന് മാനസം നേർവഴിയാക്കും ഇരുളിന്റെ താഴ്വര തോറും നടന്നാലും എങ്ങും എനിക്കൊരനർത്ഥവുമില്ല ഇരുളിന്റെ താഴ്വര തോറും നടന്നാലും എങ്ങും എനിക്കൊരനർത്ഥവുമില്ല ഇല്ല കുറവെനിക്കൊട്ടും എന്റെ ഇടയൻ ചുറ്റും ഇല്ല കുറവെനിക്കൊട്ടും എന്റെ ഇടയൻ ചുറ്റും കുളിർവെള്ളച്ചാൽ തോറും എന്നെ നയിക്കുന്ന എന്നേശു എന്നും എന്റെ നാഥൻ എന്നും നാഥൻ എന്നേശുനാഥൻ എന്നെന്നും നല്ലിടയൻ പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ എന്നെ നയിക്കും എന്നേശു നല്ല ഇടയൻ അവിടുന്ന് പാതയിൽ പൂമഴയാകും അവിടുന്ന് പാതയം തേൻകളമാക്കും അവിടുന്ന് പാതയിൽ പൂമഴയാകും അവിടുന്ന് പാതയം തേൻകണമാക്കും അവിടുന്ന് ശിരസിങ്കൽ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തെന്നെ കരതാരിൽ പരിപാലിക്കും അവിടുന്ന് ശിരസിങ്കൽ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തെന്നെ കരതാരിൽ പരിപാലിക്കും ഇല കുറവെനിക്കൊട്ടും എന്റെ ഇടയൻ ചുറ്റും ഇല കുറവെനിക്കൊട്ടും എന്റെ ഇടയൻ ചുറ്റും കുളിർവെള്ളച്ചാൽ തോറും എന്നെ നയിക്കുന്ന എന്നേശു എന്നും എന്റെ നാഥൻ എന്നും നാഥൻ എന്നേശുനാഥൻ എന്നെന്നും നല്ലിടയൻ പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ എന്നെ നയിക്കും എന്നേശു നല്ല ഇടയൻ എന്നും നാഥൻ എന്നേശുനാഥൻ എന്നെന്നും നല്ലിടയൻ പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ എന്നെ നയിക്കും എന്നേശു നല്ല ഇടയൻ
day marks a history in USA, and we are witnessing a history in the life of Malankara Catholic Church in USA. This day unfolds the magnificent love of God upon our church here for the last 25 years. Every day has been a mystery, every person a miracle. On this great occasion, where silver bells are ringing with the jingles of blessings, I congratulate each and every one of you. This day is made by the Lord. Let us rejoice and be glad. Aspects of globalization, soaring of technology, international peace treaties, all that have made this world a global village. As a result, any happenings in any part of the world reverberates the corridors of every nation. Therefore, today, respect for human rights, respect for various religions, cultures, and services of persons are upheld more than ever before. Complacency gives way to responsibility, incompetency to competency, and hard work and commitment only can bring success. Priests, bishops, and laity, it is because of your hard work that the Malankara Church in USA has grown into a tree from a seed. Congratulations. The requirements of success are many, but mainly three. Have faith in oneself, faith in God, courage to face the challenge. Children and youth, bring laurels to your mother country through your achievements in life. Thus make your church great and mother country greater. Uphold your mother country. Love USA, which upholds your individual freedoms. On this great occasion, let us pledge ourselves to bring good news to everyone, as Jesus said, I have come to bring good news. And let this good news begin at home. Let this Jubilee celebration enable us to build a strong family life where father, mother, children, and dependents live in peace and harmony. Make strong efforts to build Catholic Malankara Church in USA stronger and stronger with commitment and service to impart Jesus' values. Make use of